In einer prachtvollen Nacht geht's auch für uns weiter bei Tales for Rise Beyond the Dawn im Abschlussspurt. Zumindest was eigentlich mehr als was alles betrifft. Ja? Die Story haben wir so gut wie durch. Sidequests sind alle durch. Uns fehlen noch ein bisschen die Ex-Quest und um die werden wir uns jetzt noch kümmern. Und dann, denke ich mal, hoffentlich nächste Folge ziemlich sicher das Ende. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir zurück zum Gasthaus tatsächlich, okay. Um eine neue Sequenz zu triggern. Mit Dohalim oder Kisawa. Ich bin gespannt. So, Alphen, how's your pursuit of wedding knowledge progressing? With everyone's help, I've been able to look into several things I was curious about. Happy to hear it. But I'm still clueless when it comes to marriage in general. I'm still in the dark on what married life is like after the ceremony is over. It does seem as though that would be a separate set of knowledge. You'd need a new home, furnishings for it, things of that ilk. A home? You need a house if you get married? It's not a requirement, but generally speaking, it even came up in the conversation amongst the ladies that sparked your quest for knowledge. Shion said she wanted a warm home to live in, remember? It's completely normal to think of such things. It is? So I've heard. Then the next thing I research will be where to live after getting married. I want to know everything that's needed. Very well. You know, I once heard someone say, marriage is not the destination, but a new departure. I believe those were Droshin's words of wisdom. Really? Does that mean Droshin's married? He is indeed. Seeing as he has experience, you may wish to seek his counsel. All right, let's go. Eine Wohnung zum Wohlfühlen. Stimmt, wohl eigentlich zuerst noch schon das Tagebuch lesen, bevor wir weitermachen. Aber okay. Dann machen wir das doch direkt, Mann. Was haben wir da? Mein Geheimnis, okay. Law benimmt sich seltsam. Law meint, ich soll Elfen mit ihm nicht so auf die Pelle rücken, wenn sie sich unterhalten. Offenbar besprechen sie etwas sehr Ernstes und Wichtiges. Klingt verdächtig. Sehr verdächtig. Ein bisschen zu verdächtig. Ich könnte schwören, Law grinst in letzter Zeit noch mehr vor sich hin als sowieso schon. Er kann wirklich nichts verbergen. Ich wünsche nur, Elfen würden nicht mit in der Sache drinstecken. Elfen ist zu gutmütig, da mache ich mir natürlich Sorgen. Ich soll die Sache lieber gut im Auge behalten. Hoffentlich mache ich mir nicht nur unnötig Sorgen. Elfen und Doc haben offenbar ein tiefgründiges Gespräch geführt. Vielleicht hat Law keine Witze gemacht, als er meinte, dass er etwas Ernstes mit Elfen zu besprechen hat. Und die Sache mit Doc hat irgendwas damit zu tun. Als er nachfragen wollte, worüber sie sprachen, sprechen Dualim direkt dazwischen. Daher habe ich es nie erfahren. Als ich Dualim gefragt habe, ob Law irgendwas im Schilde führt, weil er sich so seltsam benimmt, ist Dualim der Frage ausgewichen und meinte nur, ach, Laws Verhalten ist doch immer etwas seltsam, nicht wahr? Law verhält sich offensichtlich verdächtig und Dualim versucht mich abzulenken. Auch Kisawa hat sich merkwürdig benommen. Und ich habe das Gefühl, dass Elfen und Rinwell immer zu mir rüberlugten. Vielleicht spielt ihm da was ein, aber ich habe den Eindruck, alle sprechen über irgendwas und lassen mich bewusst außen vor. Ich habe schon einen furchtbaren Verdacht, dass sie vielleicht davon erfahren haben. Wovon? Bei Guardino bleiben. Ich bin dem alten Gourmet begegnet und er sagte etwas Merkwürdiges zu mir. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre sie bestimmt wie du. Wenn sie deine Situation mal verändert, das hart auf hart kommen, kannst du immer zurück nach Hause kommen. Er ist selbst immer auf Reisen. Also was meint er mit zurück nach Hause kommen? Und wieso sollte ich zu ihm gehen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat er es nur gesagt, weil alle mein schreckliches Geheimnis schon kennen. Es wäre furchtbar, wenn sie mich dafür verstoßen. In dem Fall wäre es vielleicht wirklich keine schlechte Idee, bei Guardino zu bleiben. Hä? Worum geht's überhaupt? Nein, das wäre entsetzlich. Nächsten Punkt sprechen wir ja später. I think about it. Life after marriage is obviously more important than the wedding itself. Wedding is a single day, but your life together after that goes on for years and years. True. It is certainly a topic worthy of careful consideration. So, was hat er wohl zu berichten? Zu berichten. Oh, hello. Did you need something? There's something I want to talk to you about. I heard you're a married man, so... You once spoke to me about the necessities in everyday life after marriage. Do you recall? We've come to you because Alphen would like to hear what you have to say.
Can you inform him of what is necessary? Is that so? Now that's a serious consultation. If you're going to get married, I think you first need to decide where you want to live. No, I'm not getting married in the immediate future. I'm just curious and doing some research. I see. Even so, I think you'll get an idea of what you need if you picture what you want for yourself. Are there any cities you've thought would be nice to live in? No, not really. I'd never given it any thought. You know, Shion once said that she enjoys the mood of gazing upon the snow of Cislodia, and that doing so calms her. Other than that, she also mentioned that she finds the weather pleasant in Ganath-Heros. She did? Maybe that means she wants to live in Cislodia or Ganath-Heros someday. I was just reacting to Shion's comments. Don't read into it too much. Of course, we would never. If you don't have any strong preference on where you want to live, maybe you should spend some time traveling around. Schon wieder? Machen wir schon die ganze Zeit. Cast aside your preconceived notions and look around with an objective eye. You'll likely discover some conditions you can't compromise on. Thanks. I think it's worth a try. Should we start by visiting Cislodia then? I can see what Bregan has to say too. By all means. I think married life is like a long journey. If you don't care for and support each other, it won't last. The most important thing is to discuss and understand each other. We've strayed quite far from the matter at hand, and it seems this is going to take a while yet. Not as long as the speech you gave at Kagari and Notio's wedding. Was für ein Diss? My apologies. Are you in a hurry? Thanks for your help, Droshin. You can tell me the rest the next time I see you. Homes in Cislodia are constructed to withstand the snow. That's one of their good points. I never thought much about how a house is designed. This is all so new to me. We need to start keeping an eye out for this kind of stuff. Wandering aimlessly won't cut it. Das ist wahr. Gut, dann ab nach Cislodia. Beziehungsweise Cisloden direkt. Hauptplatz. Warte mal, hier drin müsste einer sein. Jo. Ein Schnellreisepointer. Was man noch alles für Tipps bekommt, wa? Ja, man weiß nie, wa, wann es mal bei einem selbst soweit ist und ja, vielleicht helfen mir die ein oder andere Trick, den man hier im Spiel erlernt. Ich weiß ja nicht, hey. What? You're looking for a place to live? We're gathering information about marriage. More specifically, we're currently looking into the process of house hunting. Sounds complicated. I don't know anything about all that, but we'll welcome you with open arms if you want to move here, Alphen. Thank you for saying so. Thing is, there are some difficulties with living here, as you know. For one thing, there are more disputes between fellow Dahnans here than in other nations. I'd hope they'd all get along better after they were freed. But I understand things still have a ways to go. The other thing is that, in general, Renans aren't allowed into the city. You get lots of Renans coming to see you, don't you, Alphen? I know you've got both Renans and Dahnans in your crew. Yeah, that could be a problem anytime Renans want to come visit. The last issue is that the land around Cislodia is barren. It isn't easy to secure the food you need. We're not starving yet, but there's not much by the way of excess. So, if someone with, say, an incredibly high metabolism were to move in, it would put more strain on the food supply? I had the same thought. Even if I'm comfortable, the person I live with may not be. Yes. I think it's important to keep that viewpoint in mind when looking at other cities as well. Thanks for talking with us, Bregan. I'm not looking to move just yet. But when the time comes, I'll remember everything you said. Been a pleasure. Come by gathering information, house hunting. You got some big life changes planned there, Alphen? If it is what I think it is. Thanks, Bregan. Now then, shall we depart for Pelegion? I will refrain from shamelessly recommending it, though. Yeah, let's. The more places we can visit, the more informed I'll be.
Pelegion, ernsthaft? Going to Sislodia really? Gut, es ist statt des Wassers und so, Wasser nehmen wir immer ein cooles Element, aber trotzdem. Ich weiß es nicht, hey. Helped me understand some of what's important when deciding on a place to live. If we continue to observe different locales, we will be able to understand more clearly what type of location is best. Das verstehe ich ja schon, aber es ist nicht so, dass wir zum ersten Mal die Welt bereisen. Wir machen es die ganze Zeit auch schon im Hauptspiel. Also insofern, naja. Did you need something? I have a question for you. I've always got time for you. I still owe you a huge debt. After all, it's thanks to what you all did a year ago that we regained the most important thing a human has. The ability to think. All we did was help. It's you guys who actually took it back. Even then, I still have a debt owed to you. So, I'm trying to decide where I want to live a little further down the road, when I'm ready to settle down. We're traveling around to various places to see how they strike me. Now we're here. So, how's life in Pelegion? hey, it's great that things have calmed down enough for you to think about settling down, even if it's still a ways off. But as far as living here, look, it's a beautiful city, and Renans live here comfortably. The problem is, Dahnans can't say the same. Plus, there are probably more than a few Renans here that would be less than pleased with your presence. I guess it isn't the best for me. The city being beautiful is important to people who care about aesthetics, but... I think Ganya is right. Pelegion is far from ideal for you. At least if our efforts are met with continued success, perhaps one day it will be a city where anyone can live without issue. If possible, it would be great to reach that point before you've chosen a place to settle. I'll be working hard towards that goal myself. You once told me that you fight against anyone who uses force to take what doesn't belong to them. That's right. I really took those words to heart and decided I wanted to help create a society free from hate. You've never let me down, never betrayed my trust. I will make this city a suitable place for you and your future family to live. All right. I'm glad we came to Pelegion. It gave me the chance to talk with Ganya and you about these. So, what shall we do next? Tensions are still high there. I think we can rule out Nies. We keep in touch with Nies through if the opportunity arises. Sure, as long as you don't make a big deal. Should we return to Vicente then? How about Kisara's friend, Legil? She can likely offer opinion. Good idea. Let's... If Vicente is... Ja, also Max, ja, wäre ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich meine, hier ist sowieso alles nach dem Arsch, wenn man so will. Insofern, ja, nach Financia zurück schon wieder. Also hätten wir nicht irgendwie hier beginnen können, wisst ihr, mit den Gesprächen. Dann müssen wir erstmal die ganze Weltreise machen. Auch wenn es jetzt zum Teil, sage ich jetzt mal, interessante Gespräche sind oder auch liebevolle Gespräche, aber Sinn und Zweck dahinter ist halt irgendwie trotzdem so, also wirkt so, als wenn man einfach das ganze Spiel in Länge ziehen will. Ist einfach schade. Das hat Tales of Rise nicht verdient tatsächlich. Legil. Oh, I'm happy you'd come to me for advice, but life in Vicente? Why? Is someone going to move here? I'm considering it, but I haven't decided or even thought about a lot of details. For now, I'm traveling around and trying to find a place that would be nice to settle into once my journey is over. Is that so? Well, I think Vicente is a great place to live. But recently, the population is exploding, and there isn't much space. We're getting overcrowded. Guess there are downsides to Vicente's skyrocketing popularity. But if you're going to live in Menancia, there are other options besides Vicente. For example, you can build a house near Traslita Highway just outside of town. Outside of town? That thought hadn't occurred to me. I know a really nice spot. However, it's currently inhabited by a gigantic Zoogle. Well then,
Perhaps we can take care of that problem when we go scout the location. Oh, that would be a huge help. Would you please? Okay, we'll take care of it. We can't build a house if Zugals live there. Thanks. I appreciate it. By the way, if marriage is the reason you end up relocating, then can I have your wedding bouquet? I already told Kisara, but I heard that if you can't catch a bouquet, you'll always be single and alone. So you're where she heard that preposterous rumor? All right, let's go take care of the Zugal on. Ja, das war irgendwie sowas von klar. Kann ein paar Vierer platt machen, ja gut. Warum auch nicht, ne? Lead a highway. That land will be important if you want to develop it in the future. We must eliminate any threats that lurk there. So ist es. Warte mal, wo ist er überhaupt? Ah, da. In die Brücke und geradeaus. Ja. Zugal seems intriguing. That's all you have to say about it? Look! Isn't that what Legil was talking about? A giant Zugal? Looks like it. Let's get this done. Das sieht ein bisschen stark aus. Oh, wohl geht noch. Wow, den Kernbrecher. In einem Angriff. Also, war zwar ein super Angriff, klar, aber trotzdem. Be careful not to overdo it. I'm sorry. I'll do better. Ups, nein, war falsche. Scheiße. Da war zu weit weg. Und down. Einfach down. It's a pretty nice spot, like Legil said. A great view, and relaxing too. Sounds as though you like it then. I too feel this would be a good spot for you. I feel like I could just wake up, check out the view, do a little stretching, and be ready for a big day. Feeling good about your environment is important. Now, shall we return to Vicente and inform Legil? Legil. Lassen wir uns überraschen. Ja komm, wir waren gerade vor der Stadt lang. Also so schlimm war es aber noch nichts. Ist dieser Teil der Quest auch vorbei? Und nachher geht es weiter mit Kisawa, oder? Ja. Vermutlich schon, ja. We defeated the Zugal, Legil. Thanks. So, how was the location? Man, that was a nice spot. Maybe that means it's a good fit for me. I think that when you get married and look for a home in earnest, what we've learned will aid quite a bit in your search. Yeah. I thought that as long as they had 4 walls and a roof, all houses were the same regardless. I thought that much was obvious. I'm glad you like it. If you seriously consider moving here, please let me know. The house itself is just as important as the location, so I can introduce you to a pro who can help with everything from layout to paint color. Thanks, Legil. You'll have a lot to think about, especially considering you won't be the only person living in the house. It seemed you had someone on your mind as we were traveling. But are you satisfied with the information we gathered? I really don't know anything, so I thought that it would be enough to learn about marriage in general. But that isn't enough. Nearly everyone we met told me to think more about my partner. So I was trying to keep my partner in mind as I did my research, but I see. I believe that no knowledge or experience is without its merits. Right now your head is full of worry and doubt. I hope you're right. You've only just begun to think about your... So, jetzt aber. Es war deswegen witzig, weil bei mir
Also, ja, überlege auch über einen Choosing a home is Umzug basically nach. setting your future life in stone. It's important to think Wobei die Dinge, die jetzt hier practically besprochen about the wurden, die future. waren mir vorher schon klar. Also For insofern, example, naja, calculating your das ist spending so you know how allgemein much you're klar. saving. Wegen, ja, es sind nicht, spielt keine Rolle, oder ist es nicht nur wichtig, dass irgendwie ein Haus einfach, oder eine Wohnung, wie auch immer, 4 Wände, ein Dach hat, eine Tür, sondern geht noch ein paar andere Dinge, die für einen optimalen Wohnung, sag ich jetzt mal, ideal oder wichtig sind. Was soll's. So, den nächsten Teil, der ist nämlich Kisauer, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Wobei, es könnte sein, noch dazu kommen, nach allem, was wir schon gemacht haben, ne? Naja. Ihr könnt mir, warte mal, komm. Wir machen jetzt wieder ein Schiones Tagebuch, sind wieder 2 neue Stücke, wa? Kennt drin will mein Geheimnis. Eventuell haben irgendwas getuschelt, aber als ich lauschen wollte, sind wir gleich zwischengegangen und hat mit mir geredet. Sie wollte offensichtlich verhindern, dass ich höre, was die 2 bereden. Rinwell steckt also auch nur ein Decker mit ihnen. Kennst du mein furchtbares Geheimnis? Ich dachte, nach unserer Zeit zusammen könnte ich ihm auf dich zählen. Nein, ich sollte nicht an ihr zweifeln. Vielleicht wollte sie wirklich nur mit mir reden. Aber was wenn? Nur mein Tagebuch weiß davon. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber zuletzt sind wir von Ort zu Ort gereist, als wollten wir sie alle anschauen. In Wisin sind wir Lagil begegnet und sie hat sich bei mir für ihre Lüge entschuldigt. Wovon hat sie bloß gesprochen? Sau und Ringwell wirkten, so hätte man sie auf frischer Tat ertappt. Kein Zweifel, alle verhalten sich im Moment sehr merkwürdig. Wenn es weiter geht, sollte vielleicht einfach einen Tisch machen und gestehen, zumindest vor Rinwell. Und mich entschuldigen. Ich bin sicher, sie würde mir verzeihen. Zumindest in meinem Tagebuch muss ich mein Geheimnis offenbaren. Wenn ich koche, esse ich vorher heimlich einen extra Teil zum Abschmecken. Wenn wir dann zusammen essen, gönne ich mir einen Nachschlag. Also während alle glauben, dass ich eine zweite Portion esse, ist es in Wahrheit schon eine dritte. Und natürlich nur, wenn genug Essen da ist. Muss mir je was sein? Wow. Was ein Geheimnis, ey. Junge. Aber trotzdem interessant mit dem Tagebuch, ne? Eben macht ja auch Sinn, dass man es auch aus ihrer Sicht zweimal mitkriegt, weil sie steht quasi auch nur dumm daneben oder so irgendwie. Seems like your research into weddings and marriage is going well, Alphen. Yeah, thanks to everyone's help. I've got law and she on distraction duty, so I have some time. But there may not be anything left to look into. I didn't know a thing before. But I've learned a lot, and I've gained a little confidence now. That's great. I want to thank you again, Kisara. I've given things a lot of thought, and I think I've come to understand what makes weddings great. It's a ceremony to bring happiness to the person you care about most. Maybe that's why they're so popular these days. You've come a long way. Remember how you panicked when you realized you knew nothing about marriage? By the way, I think there's something else that comes before the wedding. Have you already looked into it? What? Something that comes before the wedding? Stimmt, das haben wir noch vergessen. Der Antrag. Of course. You're going to propose, right? I haven't gotten any info on that yet, but I think it's enough to simply ask, will you marry me? Soll ich jetzt als Mann meinen Kommentar dazu abgeben? Glaube ich ja weniger, aber da dreht ich nun ein Fettnäpfchen gegen ein anderes. Wait, that's it? What else is there? Don't worry about it. You'll come up with something. Now then, I must be off. Der gute Ring fehlt natürlich noch, den muss ich auch noch besorgen. Kisara, wait! Don't forsake me! Please, I'm begging you! I don't know what the person you want to marry will think, but usually the atmosphere when you profess your feelings is important. Oh, that. You're asking them to spend the rest of their life with you, so you have to make that idea as enticing as possible, or they may say no. Sie könnte auch sonst Nein sagen, als ob es nur davon abhängen würde. The location's also important. It's a moment you'll both remember forever. It should be in an elegant and beautiful place. Say, take her to a floral garden by the seaside. Gently take her by the hand and sweetly whisper to her your everlasting love. Or something. Ich wusste gar nicht, dass Kisauer so eine romantische Ader hat. A floral garden by the sea. That was, just an example. Some people put a lot of thought into proposals, whether they be marriage proposals or not. Oh. But I should choose a place that makes me seem enticing. I think your best traits are your kindness, decisiveness, and strength.
meine, theoretisch natürlich auch, könnte er den Ort wählen, an dem sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Nur weiß ich nicht, ob das dort ja, eine gute Idee ist. Wobei es gibt eine andere Stelle, wo man gut vorstellen könnte. Das war der Ort, wo sie damals kurz vorm Fluch nach Lenegis, wo es darum ging, was war eigentlich die Nacht auch irgendwie der Offenbarung, wo Shion auch irgendwie ganz Gefühl offenbart hat und so. Ich glaube, es war doch ein rührender Moment im Allgemeinen. Den konnte ich mir auch gut vorstellen. By strength? Do you mean with the sword? Nein, Elfen, das ist nicht gemeint. That's part of it, but you also have the strength of mind to stand firm in your beliefs. Like touching Shion without fearing her thorns. If you can show those traits to your partner, then she's sure to say yes. I see. The problem is, I don't know how I can show her how strong my feelings are. Well, I just heard a disturbing rumor. Apparently, a dangerous Zoogle has taken up residence in the Iglia Wastes. Oh, nicht schon wieder. We've definitely got to do something. You don't get it? Well, Ja, ist gut, ja, verstanden. Könnt ihr den Zugel gefälligst? Ja, ist gut. Worte für die Zukunft, so. fighting alone. Sugel hier, Sugel da, für die Rallala, für die Rallala. Da unten ist er, okay. Against a powerful foe is the perfect chance to test myself. Lately, I've always had Shion and the others nearby, so I guess it's been a while. Don't lose sight of your goal. You're trying to show your courage, not your recklessness. Aber irgendwo hier vorne, oder? Ah, hier. There's the giant Zoogle, and there are more around it. Okay, I'm going in. You watch from a distance. I'll be sure to help if it looks like you're in danger. An opponent like Oh, zu this zweit, would be okay. easy. Nee, doch alleine. Try harder. Not a chance. Und wo sind jetzt die wieder schon gefährlich? It's over. Eternal devastation. Incineration wave. More. Hurricane thrust. Searing gale. Coming through. Ja komm, die andere super mystische Art, die kriege ich sowieso nicht hin, also lassen wir's. Scarlet Inferno. More. Eternal devastation. This is looking good. Ich wollte auch sagen, vielleicht mal ganz kurz healen, könnte nicht schaden. Tear. Hurricane thrust. I'm gonna need more of that medicine. Stardust. Rising Phoenix. More. Here I come. Immer wieder, more. The flame inside me yearns to be let free. Sag mal. Fies! Burn. Next, more. Struck. There. 3, 4, aber. Okay. Huch! Eternal devastation. Er muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen, tatsächlich. The flame inside me yearns to be let free. Dragon swarm. More. Ether. Here I come. Dragon swarm. The flame inside me yearns to be let free. We did it. More. Ether. Now. No escape. So haben wir es langsam mal. Now, take this! No escape! Geht doch. Devastation! Hey, what's going on here? Why is Alphen fighting by himself? Shion? Wait, I can explain. Lord, du hast eine Aufgabe und hast versagt. Hold on, Alphen. I'm coming to help. Ah, danke. I have a bad feeling about this.
Huch, wo kommt der plötzlich her? Ja, habe ich auch gemerkt, dankeschön. Und der andere hin, ah da. Oh, Alter! Der kann sich gerade so viel außer machen. Ordentlichen Damage, ey. Nein, ich wollte einen anderen! So. Aua. Nur auf die Mütze. Aua. Ja, was auch sonst. Oh, Spielabsturz. Oh ne, doch nicht. Das wäre es gewesen, ey. Shion, before we talk, can we go someplace quiet? Sure. Now that you're safe, I'm in no hurry. Thanks. Let's head for the volcano then. What? So the reason everyone's been talking in secret has been because they're helping you? Yes, that's right. I've been looking into something, but I asked everyone to keep it from you. Looking into something? What is it? And why am I the only one you didn't tell? See, I've been thinking about the future. What I want to do, where I want to go, things like that. But I didn't have enough knowledge, so I knew I needed to get more. I didn't want the person I want to be with to think I'm unreliable for not knowing anything. I see. So you've been traveling around and getting advice from various people? That's right. And a lot of them told me that when I gather information, I need to think more about the person I want to be with. In the end, I'm not really sure if I've accomplished what I set out to do, though. I'm sorry I kept it a secret. I thought that if I included you, I'd end up completely relying on you. Alphen. I'm really sorry. Alphen, people told you to think more about the person you want to be with when you do your research. But wouldn't it be best to do the research together with that person? What's wrong with relying on her? Anyone who knows you understands you're someone who can be counted on. I mean, if I were that person, I'd certainly rather do it with you than be kept in the dark. Together. That makes sense. Maybe I was trying to show off or something. But if this person knew how far you and everyone else went for her, I'm sure she'd be very happy. Your methods may have been flawed, but your heart was in the right place. I'm sure she'd be thrilled to know how much you and everyone else care about her. Shion. Just let me say this. Once everything is calmed down and you're ready, let's sit down and talk. Okay, got it. Let me say something too. The next time there's something I want to research, will you come with me? Of course, Alphen. You don't even need to ask. I'm looking forward to it. Moment. Das war die Quest? Die ganze Ex-Quest? Das war's? At first, I wasn't sure what would happen. But it seems like you found out what you wanted to know. So I guess things worked out. Although Wow, wow, wow. Also mit Film gerechnet, aber damit aber nicht gerechnet. Das ist so... Ja, tut mir leid, aber es ist schon fast schon so low hinging. Also, das war... Mir fehlen gerade die Worte. Mein Geheimnis war keines. Gegen 12 und Kisao sich gerade unterhielten, aber diesmal wollte Law plötzlich etwas von mir. Das war dermaßen offensichtlich, dass er mich ablenken wollte. Ach, Law. Meine Fetze konnte ich aufschnappen.
Ich sagte meinen Namen nicht aus einem Moment, den wir uns für immer erinnern. Also mein dunkles Geheimnis gar nicht entdeckt, sondern eine Überraschung für mich. Nicht mehr aus dem Kopf. Ja, also habe ich Leute die Wahrheit erzählt. Ein extra Teller? Du meinst, dass du immer 3 Portionen futterst? Das wissen ja alle längst. Aha. Aber es geht überhaupt nicht um die Menge, nicht wahr? Das Wahrscheinlich ist nur, dass ich geglaubt habe, es wäre ein Geheimnis. Dabei wussten es alle längst. Die besten Freunde der Welt. Elfen denkt über seine Zukunft nach und informiert sich darüber. Und alle haben ihm dabei geholfen. Darüber haben sie die ganze Zeit getuschelt. Es macht mir nichts aus, dass sie es von mir geheim gehalten haben, wobei das schon seinen Grund haben muss. Vielleicht wollte Elfen mich als Rücksicht rausfallen, er ist eben sehr lieb. Es war lieb von den anderen, dass sie ihm dabei halfen. Ihn noch verbrennen, wobei er es gerne behalten würde, das wäre mir sehr viel. Nur aus einer Laune heraus begonnen, Tagebuch zu führen, damit bin ich froh darüber. Es ist wirklich wertvoll. Also ich hätte kein Interesse daran gehabt, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Damals hätte ich mir nie ausmalen können, dass ich einmal gerne Erinnerungen schwelgen würde. Und das verdanke ich nur an tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte. Sie sind wirklich die allerbesten Freunde. Ich habe euch alle so lieb. Schön, schön. Shion did scold us a bit. That's no surprise. Ja, Freunde, das war's. Das war die Ex-Quest. Also ich sag mal so, ich hoffe, dass Status jetzt Ex-Quest gemacht haben und die Ex-Quest-Reihe vor allem. We did keep a secret from her, even if it was only for a short time. Not telling her the truth was so... Ja, muss ganz kurz unterbrechen. Ich hoffe, dass sich jetzt dadurch irgendwas beim Endscreen, bei den Credits, whatever, sich verändert, weil wenn das einfach nur so war für ein nettes Gespräch so untereinander und nochmal 2 oder 3 Bosse zu besiegen oder so, dann muss ich sagen, wow, dann wäre es aber richtig low. Hard. I was at the end of my rope and almost blurted it out a few times. I'm so glad she found out. Sorry for putting you through all that, guys. Bergvulkan. Ja, das war genau das, wo ich vorhin meinte. Learned a lot from this. Ein guter Ort, um mir einen Antrag zu machen. We always wish the best for you, Alphen. So. Wir sind durch, Freunde. Wir sind durch. Wortwörtlich. Muss noch irgendwas... Ne, meistens ist auch soweit alles cool. Wir sind alle voll aufgeheilt. Ich könnte theoretisch mal noch neue Items holen. Ich würde mal einkaufen gehen, aber seien wir ehrlich. Wir haben hier auch alles. Orangenchili, aber gehe mir auf Ananas und goldenes Chili wird für den Endkampf auch reichen. Das reicht, Leute, das reicht. Was noch machen? Zum Abschluss der Folge. Und ein paar FP investieren. Auch wenn wir gesagt nicht mehr bei allen Charakteren alles voll kriegen, aber wir kriegen relativ viel voll. Selbst bei der Ringwelt kriegen wir nicht mehr alles voll, aber hey, immerhin. Einer fehlt noch hier. Ne, hier haben wir noch einen ganz vergessen. Ups. Haben wir hier einen vergessen. Das ist noch ein peinlich. Na gut, scheiß drauf. Hat er noch irgendwo was vergessen? Niemand scheint alles voll zu sein hier unten. So. Verlor es bloß noch eine einzige Fertigkeit. Naja. So sei es, Freunde, so sei es. Damit beenden wir die Ex-Quest und sind somit ready, um das Spiel nächste Folge zu beenden. Dann das große Finale hier bei Tales of Rise Beyond the Dawn. Dann ist das DLC durch und das ganze Spiel dann, denke ich, auch, weil dann war das DLC, glaube ich, eher weniger. Aber wer weiß, es hieß damals auch, als das Spiel soweit durch war. Das Hauptspiel. Also alle, die es irgendwie durch hatten, ist irgendwie auch von, ja, wie sieht das mit DLCs und so, und ist irgendwie von der Entwicklerseite, nö, ist nicht geplant. Und wir haben trotzdem eins bekommen. Ob es jetzt das, naja, sag jetzt mal, auch ein würdiger Abschluss im Ganzen ist oder so,
darüber spreche ich dann in der nächsten Folge. In den Credits, logischerweise. Ne? Bis dahin, bye bye.